Так, господа, всем привет. Предыдущий стрим почему-то вырубила на ровном месте. Не знаю почему. Трансляция просто прервалась и все. Ладно, продолжаем с этого же места, прям тут же. Вот. I'm not supposed to mention it to anyone. What is it? Mole gave it to me and said I shouldn't let it go to just Don't worry. Last night's best bargains right here. If I wanted water, I Very would well. bloody ask for it. Very well. Welcome back. Are you looking for something in particular? Ну, потому что ОБС так захотел, я не знаю. ОБС, YouTube, что-то такое. Я ничего не жал. У меня горячих клавиш у меня нету, то есть это не... Как это сказать? Не мисклик какой-нибудь. То есть я не промахнулся, не нажал никакую кнопку. Играл в игру и все. Ну, такое у меня бывает там изредка. Просто стрим обрывается, непонятно из-за чего. Я не знаю, с чем это связано. Но у меня такое бывает, да. Ну, эту, кстати, херню можно уже, в принципе, и продать. А я смотрю, у меня телефон погас, как бы, я такой, типа, странно. Почему у меня телефон, типа, погас? Не должно быть так. Типа, я же его заряжал, как бы, вот, недавно. Вот так вот. Это булава 1.11. Ритуальный кинжал. Кстати, хороший. Силы клятвы. Какая-то херня, по-моему. Скорый ответ. Скимитар. Импульс. Легкое. А, понял, оно должно быть легкое. Чтобы в двух руках носить точно. Когда копипамять именно цели. Так, верный удар. Метательное копье, полуторное. Клинок крика. Ну, это рапира, фехтовальная, это понятно.
Пасть плашмя. Is anyone keeping an eye on those children from El Dorel? Maybe not, Mom. Жертва крови какая-то. Так. Это понятно, что... Так. Pleasure. Обычно, Крамер, я, как тебе сказать, я ж предупреждаю. Я говорю в конце, допустим, ну, типа, No time to rest. там, надо, допустим, отдохнуть, там, ушел, например, заканчиваю стрим, там, или надоело, там, или устал, там, или еще что-нибудь. Я всегда это говорю. Если что-то внезапно без моих слов закончилось, это значит то, что это техническая неполадка. Интересно, кстати, мы здесь Минска увидим, Минска и Бу. Или они умерли уже? Trinkets and doodads. I promise. And I don't want to give you Perimeter's clear, Mom. Good. We'll leave soon. Thought you'd be Подумал, 10 yards кстати, tall the да-да-да-да, way да. Zevlor spoke of you. Ceres, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. Glad you've kept your humor. The others could use it. What's left of us. We were ambushed, out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor froze, begged us to surrender. But they were toying with us, making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others... Maybe the cult got them. Maybe the curse. This army of the Absolute is growing and flowing towards Moonrise. There's worse than goblins on the roads now. I thought we might pass unnoticed along the fringes of this place. Escape the owlbear by hiding in its shadow, so to speak. You can see exactly how well that went. Prison's the best I can hope for the ones we left behind. Zevlor seemed to think the cult wanted us alive. I almost hope he never found out why. Блять, не успел прочитать. Карта царства теней, зелье великого лечения. Да как не дотянуться-то? Да как не дотянуться, ёпсель-мопсель. Ну, бля, ребята. Жопа горит. То есть это рецепт, важный рецепт, видите? Важный рецепт. Where torches protect mortal souls from a shadow curse. Преступлением. О,
Видали? С 10-го раза только открылось. Мелочь, а неприятно. Мелочь, но раздражает все равно, понимаете? Last Light's best bargains right here. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Get the bottle. Hand me the bottle. It's not hard. I don't want to. And I don't Seems someone's been skimming our supplies. Is anyone keeping an eye on those children from El Dorel? Maybe not, Mum. Free as you are, this is no time for a natter. Head on into Last Light. Ну да, я симпатяшка. Бесспорно. Его Величество. hiss. Рецепт. I say hiss. Да, посрал. Рецепт бульквасения. Не знаю, что это такое, бро. I see. Yes, perhaps you're right. Fine. Plenty of pointless banging about. The only highlight was when the cleric here promised me a bit of milk that is yet to materialize. My conclusion? She's a liar. Так, это из фильма. Ну, значит, я не смотрел этот фильм. Я даже еле прочитал это слово. Бульквасень. Так. It was quite straightforward. I slinked. I call myself His Majesty. Ля ты ЧСВшник. I'd rather die. Понятно. Perimeter's Засланец. clear, Mum. Good. We'll leave soon. We don't want any surprises. Yes, Mum. Last Light's best bargains right here. Так, бутылка, ты кто? Ah, Это он you тут уже? found your way. Good. Большой добрый великан, по-моему, называется. Не припоминаешь что-то такого. Тут что, все разговаривают? Ну это, как тебе это объяснить? Я вот не могу вспомнить, как это было в оригинальных играх по D&D. Старых вот этих вот там 20-летней давности, да, там даже больше, чем 20 лет, там 25 лет назад. Вот. Я не помню, чтобы там можно было с животными разговаривать, но я могу сказать, что в играх разработчиков вот этих, Larian, то есть это Divinity Original Sin и вторая часть, вот там можно было с животными разговаривать. Вот. И мне это не нравилось совершенно. То есть какая-то клоунская атмосфера. То есть если, в принципе, в Baldur's Gate тоже можно было с животными разговаривать через эликсир или через навык, тогда это нормально. Если это взято из Original Sin, ну, типа, такое. Вот. У меня лично такое мнение. I thought I'd scout ahead, check for any nasty surprises, of which I found a great deal.
Shades, death, harpers, flaming fist, and this, of course, and the makings of an alchemist's workbench. Ingredients, too. There's a recipe I'm trying to replicate. Something that might help you. That is, if you're still going to help Wulbren and the others. In that case, you'll be very pleased to learn what I have in store for you. A new type of smoke powder. All the bang and boom of the original, but with an extra surprise. I call it the Brilliant Retort. You'll need it if you're going to survive this cursed place. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the Deep Gnomes taken prisoner there. You'll need it if you're going to save Wulbren. Что сейчас за Вульбран? They didn't get trapped. They were kidnapped. Taken against their will by those cultists. If I ever get my hands on one of them... Well... With you on the job, perhaps I won't have to find out. I'll do my part, according to my talents. And you, I hope, will do yours. The Brilliant Retort will aid you. Thus, I will make it. When I'm finished making it. Let's not ruin the surprise, hmm? You do whatever it is you do. Some of us are counting on you. Так, хорошо. Рафаил, ёпсель. Ёпсель. Trap me? I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage. No matter where the night goes, I'm gonna lose it. Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Cyric. What's going on here? Look who made it. For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. Блин. Так. Да он заметит это. Он заметит. How's that for Kalimshan rules? Brava! Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Please let me smack this creep. She cheated, of course, but that's half her charm. My favorite kind, ambition.
But don't you worry about Moll. It goes without saying she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Now, let's talk about you. I sense there's something you want to ask me. I do. I have a proposal for you. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. This is serious business. Devil. Well, a long time ago, someone carved some runes into my back. I'd rather like to know what they say. Really? It's something very important to your master. But is it a love letter, a warning, or a deed of ownership? I could give you all the gory details. But of course, you'll have to do something for me first. Let me think about it and get back to you. You'll get back to me. This is important, Devil. When? Don't worry, I'm motivated to help you. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. I'll see you soon. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Get the bottle. Hand me the bottle. It's not hard. I don't want to. And I don't want to give you a lashing, but I will, damn it. Premium treat. Nice strategy back there. If we put our heads together, I bet you and me could make a tidy stack of coin in Baldur's Gate. But Raphael's offered me a partnership already, and it seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. No, kid. No. You aren't joking. Oh, I kind of believe him more now than I did a minute ago. Protection for me and my kids, that's all. Not that it's any of your business. I'm not poking my nose into whatever trade you made with him. Looked like he was doing a pretty good job. If I had to deal with gods and worms in my head, I'd make a deal with anyone. Look, you saved us. Not knocking that. But after you left, Zevlor lost his nerve. Gave up the fight. I won't. Now there's no grove, no coin, no one taking us to the city. I'm not letting my crew get eaten by shadows. Maybe I'll make a deal, maybe I won't. But it'll be my choice, not the devil's, and not yours. Ох, ничего себе.
Ну ладно, мне в принципе на тебя плевать, как бы на самом деле. Мне вообще похуй. One of the worst things about getting old. Watching kids make the same exact mistakes you made. And knowing there's absolutely nothing you can say to change their mind. Then again, Mol's a hell of a lot smarter than I was at that age. Maybe she'll figure it out. If that happens, maybe old Auntie Firehands can pull her out. What I won't do is send any more of our premium trinkets and doodads. Patrols report more activity among the cultists now. Preparing to march, I wager. Seems that way. If you have an alternative in mind, please do. Gaslight's best bargains right here. Yes, hand me the bottle. It's not hard. I don't want to. And I don't want to give you a lashing, but I will, damn it! What I won't do is send any more of I our really want to win this out. Ida always wins. Well, Don't be shy. Have a gander at the finest stock. that's all right. I will. Have a lot on my mind and, well, in it. There's another bottle of Arabellan Dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jahira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jahira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. Ah, it's you. Don't you get tired of telling people how to live their lives? If you're here to save the day again, you're a little late this time. Is that a joke? I wouldn't be here if it wasn't for you. I was ready to cut and run back at the Grove, but you had other ideas. Carl and Leo are taken in by your crap. You convinced them to play hero, and now they're gone. Oh, I will. You go save the world. Or your own arse. Or whatever it is you do. I'll fix this. Please do propose it. Good to see you're still breathing. It's the best we can hope for. Я уже встречал чувака с таким лицом в игре. Gaslight's best Only a bargains few right words here. are still legible. Beef pie, waste a lamb step. stew, and chicken soup. Watch your back out there. If it's not the... Так, а как нам наверх забраться-то? Интересно. А, вот тут вот, да? Ага. Don't be shy. Take it easy while you can. We'll keep the watch.
mug of ale, 4 CP. Chopped cheek, 3 SP. Daily special, inquire. Комната Изабель. Это еще кто? A bust of Catherick Thorm as he once was, a devotee of Saluna. If you have an alternative in mind, please do propose it. Сиумитское деяние, броня +1. Так, дневник Изабель. No traps, please. Сори, что потревожил, подожди. Так, сейчас задам странный вопрос, конечно. Так, но хотя бы примерно. На каком проценте ты сейчас до завершения игры? Половина. Где-то половина. Приблизительно. В игре 12 уровней. Вот. Это не странный вопрос. Абсолютно не странный. Это самый обычный, нормальный вопрос, кстати. Поверь, я... Как бы это сказать... Куда более ебанутые вопросы слышал, а это абсолютно нормальный. Уж я-то знаю, о чем говорю. Вот. Как-то так. Что там? Синий шафран. Don't mind if I do. If you have an alternative in mind, please do propose it. Listen. What I won't do is let anyone As I listen. Если бы мне такие вопросы вот задавали почаще бы, это было бы заебись. Но мне задают ебанутые вопросы в основном, по большей части. Так, и что тут такое? Ну-ка. А, это она посылает эту херню. Понял. Ой-ой-ой, она болеет чем-то.
realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Bully for us. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Ну, если бы так было все просто. It hurts. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Selûnite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. There is, actually. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Ёптать, кто это? Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick, alive. What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. If you're all right by Jaheira, you're all right by me.
Так, что-то у него тут было. Вот. Нет, это не это бычья какая-то хуйня. Если вы успешно прошли испытание против заклинания противника на стиму 4-7 огнем устойчивость. Во, вот это я хотел купить. Вот это я хотел купить. Вот эту штуку. Take care now. Вот, некротик, урон. У меня, в принципе, такого нету ничего. Которое ядом наносит урон. Ну-ка. О, нихуя, и тут повелитель огня. Повелитель огня. Погнали. Кстати, в тон моей мантии, между прочим. Premium trinkets and doodahs. Perimeter's clear, Mom. Good. We'll leave soon, and we don't want any surprises. Yes, Mom. Мам, ее называют мамой. Ничего себе. Так, а на крыше там что-нибудь есть? Вполне себе может быть, что на крыше какой-то лутецкий будет. Слишком высоко, хорошо. Ну-ка, ух ты, тут дырка какая неприятная. Опа-на. Так и думал, что тут что-то есть. И что это такое? Хм. Никаких яиц нет. Куда это делось, короче? Что-то вообще непонятно. Так. А это что? Это кровище, что? А, нет, это растение. Ну, в общем-то, тут ничего особенного. Кроме ключа трактирщика. Для тех, кто без вора играет, опять же. Временные ОУЗ. Так. Прикольно, это как бы сорока или ворон утащил ключ в себя. Да. Ну это часто очень... Вот этот прием, он избитый, я бы так его назвал. Я столько всего перевидел вот в плане игр, где было применено то же самое. Это не счесть. Вот в любой, в принципе, РПГшке маломальски вот этот прием используется. Как бы это, ну, типа, стандартная классика, я бы это так назвал. Вот. Неплохо и нехорошо. Типа, почему бы и нет. Вот. Я думаю, откуда они там лезут, какие-то новые типы. Вот сюда вот нужно заглянуть еще, вот в эту историю. То, что морфисты безымянные, они толком тебе ничего, конечно, не скажут. Вот.
Вот еще кто-то. Какой-то пацан тут, да? Так. Вот, видите еще что? Кольцо здесь. Перед целей. Но это мы возьмем потом. Это мы потом возьмем, короче. Вот. Это не важно. Это не важно. Сундук. Ну, тут, в принципе, такое. Ничего хорошего нет. Отсутствие изумрудом, это все фигня. Ну-ка ты кто? Ну, получается, эти пиздюки тоже умерли. Вот эти вот малыши. Там за кадром их, конечно, не показывают, типа. Их, конечно, не показывают. Но если они тут находятся, пиздюки тоже умерли. Но они в качестве зомби не восстают почему-то. Вот. Что самое интересное. Рахир. Ну-ка. Так. Олбри. An extra blade could be the difference between rescuing Duke Ravengard or losing him forever. I hope you'll help us. Я-то, конечно, помогу. You're heading into the towers, are you? Good. I pray it's not too late for Duke Ravengard. Просто послушаем, что они скажут, вот и все. Все, что меня интересует, в принципе. Это кто? Аксирил. If you're poking around this god's forsaken place, you must have someone in Moonrise too. Hope you find them. А потом проверим. Ну-ка, О, советница, вот она. Манин. Just keeps going with the bloody song. О, Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. I don't suppose you found a way into the towers? Yeah. Так. Того парня в хижине. Какого парень, какой хижине, интересно. Isabel cleared this place, and he just appeared. We think he's staying at the inn when the curse fell, which means he's been trapped inside for a century. It beggars belief he's alive at all. Hopefully, he'll come round. Tell us something useful about getting through the shadows. Right now, he seems to have little more to him than a refrain from some sorrow Я понял, кто or это. other. Я понял, кто это. Я понял, кто это. Cleric of Saluna. She's got a room upstairs if you want to meet her. Just don't interrupt her while she's doing whatever it is that keeps this place shadow-free. Так. Wouldn't we all? I'm not even sure he's fully conscious, but feel free to say hello. Maybe a new face will inspire him. Unfortunately, I won't be here when he comes around. I'm heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. The Steel Watch are the future of warfare.
Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Ah. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketheric throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. Да ты... We'll meet again, God's willing. Тварь, блядь. Я ни хера не успел прочитать. So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. Так. No. But they always seem to get it, don't they? Это правда. Так. Last night's best bargains right here. Короче, сейчас будем переигрывать кек. Походу. Вот так вот. Ну, я думаю, если мы раз затащили, то и затащим еще. Еще раз затащим. Это не страшно. Получилось один раз, получится еще. Heard you're meant to be heading toward the towers. I'm not as hopeful as Floric. For my money, we're better off strategizing without him. Mm-hmm. I'll take that. We're discussing fist business, and you're no fist. Last night's best bargains right here. Блять, перегрузка. Ничего, помучаемся, короче. А что делать? Premium trinkets and doodads. As I listen. I've heard the stories about Moonrise. I hope the Duke is all right. Gods be with you. Last night's best bargains right here.
Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Trolls report more activity among the cultists, Mum. Premium Preparing to trinkets march, and I reckon. doodahs. Seems that way. Такс. Ну все, в общем-то. Рахир, Орби. Так, мы тут поговорили. А где этот пес? Подождите. Где этот пес? Ну это ж не Виндор. На нас напал. Кулак и Джихар. Ну-ка, вот с этой мы не говорили. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistular. Nathaniel and me climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. Really? Could you bring him here? You'd be glad of the help, wouldn't you, sir? No, not till I met Art, anyway. It seems to be all he remembers. This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. Thank you. Так, предмет. Так. Wonder what he found. Так, к Хельсину надо. Ага. Ага. Надо с Хельсином ну, как бы общаться. Флейта. А где этот черт стоит, ребят? Где этот черт стоит? Ну это ж не он, не он. А где же тот кулак этот долбанный? I'd offer to help, but with Duke Ravengard missing, we can't spare anyone. I'm sorry. Где же он, ребят? Вот этот писюн. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. А, вот Альфира еще тут сидит. Ни хрена себе тут. You're all right. Thank goodness. I was worried they'd got you too. Кстати, ее тоже не было среди зомби, по-моему, если не ошибаюсь. Хотя, знаете что? На втором этаже какая-то зомбачка стояла весь бой. И вообще никаких действий не предпринимала. Может, это она была?
Honestly, terribly. I still can't believe it. The cultists, the screams. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. And I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Угу. Я уже начинаю немножко, ну как бы не то, что немножко ощутимо подтупливать, поэтому не успеваю читать, даже приходится обращаться к этому, ну, к логу беседы, так сказать. Так. I don't feel lucky. I feel like I'm at the end of my rope. How do you do it? How do you keep going? Хм. Ну, если в контексте, наверное, каких-то... В контексте игры, наверное, вот это. Третий вариант, как бы. Если мы про игру говорим, там, про какой-то там более-менее отыгрыш, там, да, вот это, наверное. Это немножко пафосно слегка. Давайте вот так, наверное. You're made of sterner stuff than me, then. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Why would you say something like that? What is wrong with you? Actually, never mind. Just leave me be. Да ладно. Что такого я сказал-то, собственно говоря, жесткого? Ну, типа, это очевидно, да, что их пытают там, скорее всего. Ну, а для чего их там забрали-то, собственно говоря? Ну, сами подумайте. Пипец, тут разнылось прям вообще прям. Не могу просто. Ну да, пытают их, и чё? Как будто от ее слов там что-то изменится. Нет, их там чайком отпаивают и, я не знаю, там гладят по головке, блядь. Ну что она хочет услышать, серьезно? Что она хочет услышать? Так. Когда владелец наносит урон холодом, он также создает 4,5 метра ледяной круг вокруг цели. Ну, пойдет. А это?
someone's been skimming our supplies. Is anyone keeping an eye on those children from Elturel? Maybe not, Mom. Don't be Premises shy. clear, Mom. Have a gander at the finest soon? stock. We don't want any surprises. Yes, Mom. Понял. Вот они там типа... Ой, там типа... нужно прятаться, зажигать там эти самые фонари какие-то там, тоси-боси, блядь. И где они? Почему не зажигает? Почему столько много фонарей? Ну, точнее, факелов, если быть точным. Я уже типа такой уже вяленький. Но вот обратите внимание, что... Обратите внимание, что... Блядь, да куда ты, ёпарс-то? Давай, иди туда. Где-то вот чувак вот этот вот, который прилетает, да, его здесь нет. Его здесь нет. Понимаете, дварфы, хренарфы, вот эти все чубрики, чудики, его просто нету. А где он в таком случае? Где этот чел? Почему с ним нельзя поговорить? Они говорят о том, что он как бы... что он где-то рядом, в общем-то. Ну, кстати, вот меня тут не было еще. Вот тут. Вот. Ну, супер непонятно. Там чувак ходит. Видите, этого чела нету, который с крыльями. Его просто нет. Почему так? Не достать, да? Не достать тоже, офигеть. А тут ничего не будет тоже. Это помойка. Так, лопата. Башмаки какие-то вонючие. Ну да, видите, тут ничего в хлеву нет. Кроме сгнившего этого помидора. А вот сундук, подождите, нет. Обманул. Обманул, господа, обманул. Так. Обманул. Не дотянуться. Классно. Keep your distance, darling. Hardly a challenge. И что же там? Ух, ёптить. Ни хрена себе, пацаны. Тяжелая броня. Балдежная. Ёпсель-мопсель. Вот это да, в хлеву, видали? А я его тоже пропустил, кстати, между прочим. Держу в курсе. Я тоже его пропустил. Поглощение силы. Так, получаете продвижение силы всякий раз, когда... Пробуждение силы, лол. Отсылка к Звездным войнам. Шучу, шучу. Там, конечно, по-другому. Продвижение, не... Ну, как там... Пробуждение. Так, получаете продвижение силы всякий раз, когда вам наносят режущий, колющий или дробящий урон. Нихера себе, блядь.
Помеха при проверке скрытности. Ну, слушайте, это офигенная броня. Ну, типа, ну как, она крутая броня, давайте так. Она это крутая броня по факту. Уступает она, конечно, этому адамантинному доспеху. Там сопротивление криту, то есть полностью там ты иммунен к критам. Короче, там уменьшение урона, любого урона на 2 единицы, по-моему, типа. Это очень круто. Что магией, что вообще любым типом урона на 2 единицы, это круто. Вот. И там еще какая-то херня, типа там, если по тебе бьют в ближнем бою, то какой-то эффект на врага вешается негативный, короче. То есть, понятное дело, что на несколько голов выше это самая адамантиновая кольчуга, но вот эта штука, это тоже крутая. Вот, это тоже крутая штукенция. И она в каком-то вонючем сарае лежала. Прикиньте. Вот так вот. Я ее тоже профукал, блядь. Но остается вопрос, где этот чел? Вот где этот чел? Я здесь тоже бегал, вот тут вот тоже все чекал и так далее. Его нету. Его в расположении кулака огненного его тоже нет. А где же он тогда? О, это мой брат-близнец, кстати. Вот этот чел. Это мой братик-близнец, потерявшийся в роддоме, короче. Вот. Орфист. А так, конечно, блин, ребят... Это кто? Ну-ка. Давайте поближе. А, во, смотрите, они стоят. Ну-ка. Нифига они тут скопились, кстати. Серьезно? Yet the cultists have found a way to move freely. Whatever this method, you must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. Так. Isabel's blessing is a palliative, not a cure. Some shadows even her magic can't counter. Так, ну-ка, давайте почитаем. Я сонный, блядь. Тебе нужно добраться до лунных башен, а у меня приказ тебе помочь. Путь к башне Макутом такой глубокой тьмой, что даже факел не может ее развеять. Так, однако секант наш способ передвигаться в этой тьме. Чтобы это ни было за способ, тебе нужно его использовать. Прямо сейчас туда направляется караван сектантов. У нас все готово для засады команды, и мы начнем. Так. Которые тени даже ее магии не по зубам. Так. Подожди здесь. Ага, вот на что. Вот, видали? And just when will that be? When I give the word, and not a moment sooner. Так, балдеж. Gods, what I wouldn't give to be back in the gate. Place like this makes you miss home, eh? It'll just about do. Just about? Just about. We shouldn't hang around too long, though. There's more where that came from. Wish we had stone or steel. Last night's best bargains right here. А, тут еще бар Крут вот тут погибает же, получается. Даже кот ЧСВшный тоже погибает. Пипец. Сколько тут жизней. Если ты проигрываешь бой, то это вот сколько жизней, блядь, ты потерял. Ну, из-за твоей ошибки, короче. Сколько жизней, ну, отправляется на тот свет, так сказать. Вот. Это жесть. Так. Ну что ж, давайте сохраняемся. Комната Изабель, таверна. Это вот мы после бойни. А это перезаписываем. Вот. После бойни. Ну, того чела я не нашел, к сожалению. Вообще не знаю, существует он тут или нет. But the cultist. Good nose.
While you're busy. Marcus! I've been blessed. You can be too. Его просто нет. And you can true soul. My instructions are clear. What's going on? If you... Yeah, you can't... Time to... Come along, Isabel. Вот, видите, опять бой начался как? Видите? То есть он вот тут. Близко. И все мы его можем атаковать, короче. Вот я к чему говорю. Ой, 20, ничего себе. Найс. Так, ладно, я буду дрочить, короче, этих типов. Восемь, это пиздец, конечно. Ебать. Она там, блядь, по своим там не попала случайно. О, первый раз эта тёлка попала по нему, прикиньте. Первый раз эта луха попала по нему. Так. Давай, дрочим его. Ой, хорош. Блять. Ну ладно. Лоха. Испытание пройдено. Ой, бля, пизда ей, короче, это Церис. Ой, блядь, плохо. Твою мать, ебать их понабежала. Ну все, кажется. Вот видите тоже, как все это меняется. Ладно. Блять, и тут недостаточно. И тут недостаточно. Ёпарасоте. Жесть какая. Чуть-чуть, прикиньте, миллиметр не хватило. Посмотрите. Видите эти линии? Вот они. Гляньте, они вот буквально, ну, миллиметр, правда, реально, бля, пиздец. Обидно. Кто там? А, вот. Какой-то чел, арфист. И пизда. Ну вот. Ну вот. The true soul who's going to... But there are the cultists. Good nose. While you're busy... Marcus!
blessed. You can be true soul. My instructions are... What's going on? If you... Come along, Isabel. Еб твою мать. You'll make excellent fertilizer. Я никого не вижу. Ну ладно. Ух ты, слушай, хорошо попал. Я бы эту битву вечно переигрывал. Из-за такой, только из одной музыки, блядь. Ебать. Ой, ёпарас. Там больно пацанам, вообще жестко. Так, ладно, в этот раз, чуваки. Я сюда поставлю ее. Ну ее нахрен, блин. Мимо, понятно, понял. Промах, ну конечно. О, полечилась чуть-чуть. Три. Три. Это мощно. Вот они бежали, суки. Ух, ёпта. Ебать. Ей лицо сломали. Просто никчемные, блядь. Там такой урон, конечно, пиздец. Получилось. Ой, хорош. Ну, эй, ты. Крик вампир, ебать. Пиздец. Так, ну один распластался, конечно. 64. А он не подойдет к ней. Поэтому нужно дрочить вот этого. Шесть, 64. Он распластался. Промах, понял. Хреново. Ему пизда. А, нет, смотрите, нет, наоборот. Не пизда, это кому-то пизда. Да. Этому челу пизда. Так. Блин, смотри, вокал какой, ёб твою мать. Хорош просто, просто хорош, чуваки. 15, ну не добью, нет. 14, прикиньте, просто пиздец. Давай, давай. Хорош, сука. Хорош, минус. Пес, блядь, этот, минус. Сейчас мы вам дадим, суки. Ой, уклоняется, уклоняется. Паралич.
Уклонись, уклонись, Церис, уклонись. Промахах ты, блядь. Промах, блядь. Сука, пиздец. Меня толкнуло, и ничего, и не туда, и не сюда, блядь, и... На, нахрен, тварь, ёханая, блядь. Так, ну-ка. Давай. Да. О, благословение, это вообще просто ультра пиздата. Да ну, признание. Ой-ой, слушайте, прикиньте, она его в контроль взяла. Кстати, смотрите, пиздец, она его реально взяла в контроль, блядь. Ща. Ух, нахрен. Ой, тупо топ, пацаны, ой, тупо топ. На нахрен. Ой, хорош. Держись, 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 Тяночка, держись. Один удар тебе остался. Держись, сейчас мы его ёбнем, подожди. Ой, Тяночка, держись. Все, сейчас пизда этой хуйне будет. Иду, я иду. На, нахуй, все. Мы затащили, затянули. О, то есть это еще не все, нам нужно помогать срочно. Плохо, плохо. Ну тут что такое? Ну ёб твою мать, блядь. Ну, блядь, ну... Орфист. Блядь. Блядь. Давай, ну. Нет, я не дотяну. Не дотяну. Что же делать? Давай, хрен с тобой. Давай, кого там? Давай тебя. Блять, недостаточно движения. Тебя тоже не... Ёпарасы ты. Твою мать. Ой-ой-ой-ой. Я хочу спасти вот эту вот Церис, короче. Блять, никак не получится. Нет, никак не получится. Я не успею. Он фуловый, блять. Давай, вот ты, давай. Ломай ему лицо. Давай, раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Incoming. Ну, что тут скажешь? Вот так, конечно. Ну нет, только не скажи. Ну нет, блядь, ну нет. Плиз, нет, плиз. Ёб твою мать. Блядь, и это не добегает тоже, подруга. И не попадает, кстати, тоже. Вот этой атакой. Может, в крыло, а нет, никак. Она просто не хватает. Пиздец, жопа сгорела. Промах. Она выдержала этот удар. А могла бы отлететь, как бы. О, оттолкнула вообще хорош. Убегает, Церис молодец. Ну тут мы... Нет, смотрите. То есть прикол, смотрите, ребят. Вот эта тёлка, она ближе стоит, да, вот тут. И не может попасть вот так вот в прострел. Видите? Вот смотрите, сейчас по камере покажу, видите? А хотя... нет, все правильно, она не попадает, да. У нее стол мешает. Тут вопросов нет. Так, это что? Давай. 6. Тут вопросов как бы нет. Давай. Магический доспех. Ну. Промах, бля, плохо. Ну тут они справятся. Они тут жирные, короче, чуваки. Тут я за них как бы не боюсь. Вот, это херня. О, еще опыт попал. Откуда-то? Непонятно откуда. Но все равно круто. Попадай и убивай, все. Нет, не убивает, сука.
О, давай ты, Ева. Хорош, все. Все, все. Отбились. Все, контент, все такое прочее. Вот, все. Все, сохраняемся. Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, Да, да. everyone in this Я уже inn is это dead, говорил. like that. Я уже говорил, да. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Good, because your work here is only beginning. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Ну, это вот этот пиздакрош был как вообще ультра опасный тоже. И эта тёлка наша чуть не отъехала снова. И вообще, ну, жесть какая-то была. Жесть, ребят, жесть. И полные лапы. Да, вот это была жесть, конечно. How much farther can I go? Ну, застряли мы, конечно, капитально в этом трактире. Жесточайшим. Что там по поводу... Jahira won't even notice we're gone. Even if she did, it doesn't matter. Mole needs us. I know, but we need a plan. Why don't we ask Jahira? Yeah, because she did a great job protecting Mole. Пиздюки снова хотят Maybe we улизнуть. should ask someone else. Who? No one cares. No one but us. Крылатый ужас. Mole would do the same for any of us. You know it. But how do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. We could. I beat up those harpies, and they're way scarier than shadows. You know what Mole would hate more than anything? Bad things happening to us. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. But it's our job to bring Mole back. Look at him.
He's a proper adventurer. And if we got hurt, Mol would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mol is family. Bring her back, please. Так, давайте посмотрим насчет потерь. Да вроде, слушайте, потерь даже и нету на самом деле. По факту. I pity you. Truly. Good work rooting out the traitor. Так, сохраняемся и давайте в лагерь пойдем. Сходим, ну-ка. Лагерь, стоянка. О, бля. Новое место какое-то. Где друид? Ага, туда. You wish to speak? We must find Thaniel. He's the embodiment of nature's power, but he's just a child. A child who has been trapped in this place for 100 years. But if we can find him, we can break the curse. If you learn anything of the Shadowfell, or of a boy with the forest in his eyes, find me at once. I can't be exact, unfortunately. Time and the Shadow Curse won't have been kind to any traces that would have been left behind. A living witness is unlikely, I'll admit. But perhaps there'll be an unliving witness, or some lingering echo of what we seek. Don't worry. If you find something, you will know it. I will go to see him at once. Join me when you can. Да я прям сейчас туда пойду. Thaniel and me are climbing up a tree. It's true then. He's met Thaniel. There's no other way he'd know that name. This is just what we needed. Well done. We need to wake him. He must know something about where to find Thaniel. If he was able to escape the Shadowfell, then it mustn't have managed to consume his spirit. Well, not all of it anyway. We need to unlock whatever's left of him, inside his head. There must be something to trigger him. A word, a memory, an item. We just need to find it. Without Thaniel, no. And I don't know how I can find him without speaking to this man. I don't deserve you, my friend.
Так, ну все, пойдемте в экспедицию. Just about. We shouldn't hang around too long, though. I sold a pair of boots to that traitor. Can't believe it. Will guide me. И полечить нечем. Кстати. What to do? Moving ahead. Here. There's more where that came from. Wish we had I could go for a good meal. Say the word, and we set the ambush in motion. Isabel's blessing is a palliative, not a cure. Splendid. I'll mark your map should you lose the way. Harper's with me. Stray no more than an arm's length from your course. Need to find a way forward. Keep steady. We're closing in. Ни хрена себе. 2 шага шагнули, уже близко. Ох, ё. There was a struggle here. These people didn't want to go wherever they were taken. Get into position. О, нифига себе. Church every day, my queen. Your followers are legion. Go. We'll wait for your signal. Your faithful stand ready, Majesty. Soon we march. Soon the world will bow to you. Here, web ass. Something moved up there. Want me to drag it out? What's this? The Drider's eyes cut through the darkness, locking on you as your parasite squirms with excitement. Your minds connect, and you hear a voice whispering to you. The Absolute, or just the echoes of his fractured mind reverberating in the darkness. One of your true souls, my queen. How have they survived? Our goddess protects us. We carry her sacred light to drive back the shadows. Yes, Majesty. Your light can shield another of your faithful. They will join us on the road. Давай. Majesty, is this true? Did I not serve you well? Very well. If it is your will, we can have it!
in the dark! Take out the driver! We need that lantern! Ух, ебать, ебать. Он меня просто порвал. Ебать. 184. Силен, сучара. Не, нету. Чё? А, он в убежище. Он в убежище. Найс. No god! I'm going to enjoy this. Ой, блядь. Ладно. Ладно, хрен с тобой. Так. Guard against the darkness! I fear neither shadow nor death. Так. You will die. The Absolute wills it so. Нихуя, блядь. Еб твою мать. Пипец. No surrender. Focus. Ой, блядь, этому плохо, чуваку. Блядь. I go from here. Death's close at hand. Да, блядь. Ой, хорош попал. Пиздец. Один хп, что это? Ой, бля.
Ладно, пизду. Через силу играть. Я уже толком не соображаю, что происходит. Короче, будем потом проходить.